Do not expose your identities, and wait for the signal before you act. Yes, sir. Grand festivals like this monopolize the Tenryou Commission's resources. Your timing is impeccable. Pity you were all they sent. Let's go for a stroll. We wish to discuss cooperation with the Yashiro Commission. A humble suggestion. The Fatui would do well to update their intelligence concerning me. Ah, but of course, that would require one of you to return in one piece. If assassinating me was that simple, I can name a few rival clans who would have had an easier time over the years. Kamisato Art, Suiyu! My lord, we failed to protect you. I do not keep the Shumatsuban for the trivial matter of dealing with assassins. Trivial? So, what's the situation? The operation went smoothly. The resistance platoon is hidden near Tenshikaku. Forgive me, sir, but taking this level of risk, it seems out of character. Let's just say, I'm doing a small favor for my sister. The Kamisato clan is just one of countless families in Inazuma. Hence, there is nothing exceptional about my work. I do what must be done to ensure peace and stability for my family. At home, I am the clan head, or brother. In public, I am commissioner. But ultimately, I am just a normal person. When work is busy, I don't return home for days at a time. Once the present problems are resolved, there are still future dangers to prevent. This may sound vainglorious, but I do what I do, so that everyone has a home to go back to. Most inconvenient. Time to find shelter. Huh? Hello, my lord. What a surprise to run into you here, Ayato. 1 second. I'll go start some tea. Toromaru, come on, boy. Down you go. Hey, come on. You need to let me stand up. My goodness, you're in high spirits. Thought you'd have a party without me. No, actually, we came here to make some plans for your birthday. My lady. So that's it. The chance to work and to live life. For the sake of these, people will draw their blade. Wow, it's so beautiful here! So many things I've never seen before. Aren't you two even a little curious about what interesting you might see at the festival? A signed first edition is going to become quite the collectible. I've got to get my hands on a copy. I've been here since
last night so I could buy a figurine. Arataki numero uno Ito challenge you to an all-out, no holds barred, anything goes duel. It fails to fulfill the most crucial elements. Inspiration. In that case, we'll need to order more dishes. Greetings. Ayaka has mentioned you on numerous occasions. Delighted to make your acquaintance. I am head of the Kamisato clan, Kamisato Ayata. Cascade! Mind the deluge. Everything's in place and they've taken the bait. Now to start reeling them in. If my suspicions regarding the portal network are correct, then the fact that there is a portal leading here tells us that the Abyss Order has their eyes on this location. As the Hilly Trolls go in, they never emerge again. Everyone's driving themselves crazy worrying about it. Maybe whatever's going on in the chasm really is connected to the Abyss Order. A whole city that's floating in the air, upside down? More than one kind of strange power exists here, that it's highly likely that even as we speak, the Abyss Order is watching our every move. Huh? What's this? Conversation's over. Brace yourselves. No more. Find a way to stop that thing! Do not expose your identities, and wait for the signal before you act. Yes, sir. Grand festivals like this monopolize the Tenryo Commission's resources. Your timing is impeccable. Pity you were all they sent. Let's go for a stroll. We wish to discuss cooperation with the Yashiro Commission. A humble suggestion. The Fatui would do well to update their intelligence concerning me. But of course, that would require one of you to return in one piece. Cascade! If assassinating me was that simple, I can name a few rival clans who would have had an easier time over the years. Kamisato Art, Suiyu! My lord, we failed to protect you. I do not keep the Shumatsuban for the trivial matter of dealing with assassins. Trivial? So, what's the situation? The operation went smoothly. The resistance platoon is hidden near Tenshikaku. Forgive me, sir, but taking this level of risk, it seems out of character. Let's just say, I'm doing a small favor for my sister. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا إن شاء الله معنا.
علينا نشوف المهمات يومية ونشوف هنعمل ايه بعد كده. I'm sure. يا مسهل الحال. مهم. بس مجموعة أغاني بتاعت المناطق. البانر القادم ولا شخصية طبعا عايزة، ممكن دي محتاجة بس. ولا سلاح من فورستر محتاج أصلا. فكرة إن الواحد يسحب حتى على البانر الأسلحة ملوش أي لازمة. هو فاضل كام يوم أصلا؟ 6 أيام. بسم الله توكلنا على الله. Black fly! And step! Black fly! Observe! Cascade! A touch of frost. Black fly! Be still.
merciful. Be still. Solidify. Flex up. Observe. A touch of frost. Stabilize. And step. Swift and merciful. Cascade. Stabilize. Flex fly. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عبودي؟ A touch of frost. منورنا كده. الحمد لله بخير، انت اخبارك ايه؟ حبيبي والله يا عبودي. حبيبي والله، يا رب دايما كده من بيننا الاشتياق ده والمحبة، يبعد عننا كل الكره يا رب. لعبت النهارده اللعبة الصبح ولا ما لعبتهاش؟ طيب تمام، لو في اي حاجة برضه هدينا مع بعضنا نخلصها مع بعض. Flex fly. Observe. Cascade. Solidify. Flex fly. Stay in character. Swift and merciful. Stabilize. ابعت لي اي واحدة فيهم وانا هقول لك تعملها ازاي. Be still. تقريبا امبارح انا كنت بشرح كل اللي في الباتل بس ازاي بيتخلص اول امبارح تقريبا. عرفنا اي واحدة وانا هقول لك ازاي تعملها. ممكن حاجة اصلا من بتاعت البيت ولا حاجة. شوف حاول تكتب لي اسمها او ابعت لي الصورة حتى بتاعتها على الديسكورد. منورنا، اخبارك ايه؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم امين يا رب. دايما الحمد لله على كل حال. Observe. A touch of frost. جاهز تخش عندي؟ خلينا اكلم كاترينا كده استلم منها الحاجات الاساسيه، بعد كده ادخل عندي على طول. Add astro. على السريع. Add astro. لحظه لحظه، نسيت اغير التيم برضه لما تروحش لشخصيه واحده بس. Add astro. حاليا تقدر اهو. يا مسهل الحال. Thank you for completing today's commissions. Here is your reward. بعتها على الديسكورد. Cascade. لحظه ببص عليه. دول خاصة بالايفنت اللي انت بعتهم، دول اللي هم خاصة بالايفنت، وانت بتخلص الايفنت هتلاقيهم بيتفاعلوا معاك على طول، ملهمش هم بالمهام اليومية ولا الاسبوعية. اخر واحدة اللي هي الاخيرة دي دايما كل الحاجة دي بتاعت الايفنتات. كل ما تخلص جزء في الايفنت كده وتوصل لحاجات معينة اللي هم طالبينها هتلاقي راحت متفاعلة على طول. دايما هتلاقي كلمة محطوطة عليها جنبها كده كلمة ايفنت. الحاجة الوحيدة اللي هم الاتنين دول. هنا بيقول لك خلص الابيس لحد 12، حتى لو هتجيب نجمة واحدة مش هتفرق، المهم ان تخلص لحد 12. ودي بيقول لك اسحب 50 وش، والباقي كله ايفنت 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 ايفنت، كلها تبع الايفنتات دولت. هتلاقي واحدة كانت بتاعت التصوير، والتانية اللي هي كانت المهمة الأولى في الايفنت اللي شغال الحالي. فاضل الاتنين اللي هم على دولت. شايف انت الورقة ديت لما تدوس عليها هتلاقي انت خلصت اتنين، فاعطيك هم الاتنين بتوعهم. فاضل الاتنين دولت، أول ما تخلصهم هتلاقيهم واحد متفاعلين معاك في الايفنت، في الباتل باس.
احنا كده فاضل عندنا ايه اصلا؟ 150. النهارده يوم الدومين. لا نروح احولهم. تيجي معايا تلم موارد؟ خلينا في المورا. اروح اجمع انا في المورا حوالي كام 6 تقريبا. 6. Be still. Beg for mercy. I will have order. Beg for mercy. I can't. Solidify. Cascade. اياته ممكن يستخدم اصلا كده ارتفاكتات، مش حاجة واحدة بس. وكل الفرق ما بين كل واحدة وواحدة مثلا حاجات بسيطة، مش حاجات كتيرة مثلا ولا حاجة. Be still. Order guide. Stabilize. Cascade. انت لو بصيت حتى على فيديوهات مثلا على الشروحات، مثلا لو كل واحد بيستخدم مثلا بيجرب يستخدم ده وده، هتلاقي في فروقات بسيطة في الارتفاكتات. امبارح كنت بتفرج على فيديو، كان واحد بيجيب الايب بتاعته 24 لما كان بيستخدم معاه بني. يعني مثلا بدل ما هو 12 من 6 و7 و8 لغايه 12،
وصل معاه لغاية 24 بس عشان بيستخدم بنت، وكان مش عارف مين شخصية تانية كانت معاه كمان. بس مش متذكر حتى، ما انتبهتش هو كان اكل حاجة بردك معينة ولا لأ. بس وصلت ان الايد لما بتبدأ ب 24 حتى، يعني ده رقم مهول اصلا. هو فري تو بلاي برضه. انا ما استلمتوش. Stabilize. Put your back into it. My work. Finished. Step back. You're not going anywhere. Be still. الشخصية ديته الصراحة ممتعة، وان الواحد يوصل مثلا بيها 20 و 25 بالايه ان شاء الله سهلة. الفكرة بس ان الواحد يظبط الارتفاكتات وتيجي معاه مظبوطة، وهيجيب الارقام دي وزيادة. اللي بعد كده هنا فاضل لنا كام واحدة؟ فاضل لنا 2. This isn't good. Stabilize. Escape. My work. Gather. Finished. Be still. ده كده هيبقى اخر واحد. Be still. Can't run from death. اوكي كده خلصت خلاص. لسه معانا يومين على ده، وده محتاج 600 او 540 I'm sure I forgot 4 ايام.
حلوة Not to worry, سهلة. I'll simply لو send خلصت someone كل to يوم fetch بس it. المهمات اليومية خلاص As soon as I remember what it was. هنكون خلصت ده كله. Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share the memory? هتخلص حاجة عندك ولا انت خلصت اصلا؟ يا راجل ده 10,000 ومش مكفيين لا اصلا في الحاجات بتاعت الايفنتات والحاجات ديت. هتيجي مخليهم 6. هم عايزهم يخلص الناس تخلص على اخر المدة بالظبط. Everything's in place and they've taken the bait. Yes. ده انا لو كنت بقول مثلا يخلوها ل 12 يخلوها 14. الواحد بينجز كده يخلصها بسرعة وفي نفس الوقت بيستمتع ببقية المدة. الصراحة لو عملوا الحركة دي زي ما انت بتقول تبقى شلل. Solidify! الايفنتات بتاعت النهارده هتبقى ايه؟ استكمال القصة. اخر جزء في القصة بعد كده دي هتفتح معانا. ونخش على ده بتاعت الزرعة.
still. اللي بعده. Coming through! Be still. Stabilize. Catch me. Who wants some of this? انت بقى معاك كام سحبة دلوقتي؟ انا حاليا ممكن كام؟ انا حاليا دلوقتي 47. ونص اللي عندي في حوالي حاجة و30 باين. ادي 1 2 18 ادي كده 30 36 38 يعني 38 و47. فلو سحبت لأي شخصية إن شاء الله هكون ضامنها. Not to worry, I'll simply send someone إلا to لو fetch ما it تروحش عليا 50 as في 50. soon as I remember what it was. يلا هخرج من عندك وأول ما تقول لي جاهز هجيلك على طول. انت عندك لسه الايفنت لما تخلصه هيديك حوالي 8 سحبات كمان، على لو انت خلصته كامل يمكن اكتر من 8 كمان. وغير بقى لو انت خلصت المهمات اللي عندك هنا ديت والسنة دي طبعا، فانت عندك حاجات كتيرة اصلا. اوكي يلا هخرج من عندك.
بسم الله ما شاء الله والحمد لله على كل حال. هو في الاول وفي الاخر دي لعبة يعني مش حياة واقعية. الحق اخد الزرعة ديت. كانت دير ولا ايه؟ يبقى ليه؟ اي خاص هنا ولا ديسكورد؟ بسم الله ما شاء الله. ده الحسابين يعني اللي عندك؟ ولا هو الحساب واحد فيهم دول كلهم؟ مهم. ما شاء الله. انت تقريبا معاك كل الشخصيات بسم الله ما شاء الله يعني. هنا. انت فاضل لك كام شخصية بالظبط كده اللي هم وتكون انت معاك كل الشخصيات بحالها؟ يا مسهل ان شاء الله في البنات اللي جايين دول تكون معاك على طول. ايه اكتر الشخصية بتستمتع بيها معاك؟ اذا كان دامج ولا متعة لعبة؟ متنوع يعني، عامل زي كده بيحب التغيير. انا شكلي اصلا ماشي غلط في البتاع ديت. بريك رايت، هذا بلاك رايت. عايزين ميديوم من برايم. برايموس ميديوم. السنتر.
ميديوم. بتاعت الورد دي رخمة أوي. لا انت تقدر تخلصها لوحدك او تفضل كده تشوف الورقة كل شوية عشان تعرف الترتيب. ما عندناش سنتر هنا صح؟ لا في سنتر هنا ميديوم. ايه التوهان اللي انا فيه ده؟ رايت. ادي الشورت ادي الشورت اللي بعدها ميديوم. هذا وميديوم. اخيرا. يلا انا جاي لك ها. جاهز. Attaboy! Mondstadt welcomes you. لو جالنا كازوع هنحتاج اجيب السلاح ده عشان اخليه 5 عندي. انا عندي اصلا منه حاجة ولا لا؟ للاسف هيبقى 2 بس معايا. Everything's in place and I've taken the bait. Yes. ممكن ينزل في التحديث اللي جاي محدش عارف. ممكن ينزلوا اسلحة فور ستار ولا حاجة. بس اي حاجة كريت ريت عمرهم ما هيحطوها عند الحداد. الحاجة الوحيدة اللي هم بيخلوها عشان الناس تشتريها. انا اصلا الاسلحة بتاعت الشهر دوت كويسة خالص ملهاش اي لازمة. الباتل باس I'm sure I've forgotten something. في اللي هو السلاح الكريت ريت Not ده. to worry, I'll simply send someone to fetch it. As soon as I remember what it was. I have to stifle a smile every time I remember the look on my retainers' faces when I. انا السلاح اللي معايا ده فاضل لي فيه كام؟ فاضل لي فيه واحدة. يعني ممكن لما اقفل الباتل باس اجيب السلاح ده كمان مرة يبقى كده خلصته. واركز بعد كده السلاح بتاع اتو ولا حاجة بتاع كريت ريت. بس هجيب واحدة واجربه وبعد كده اشوف.
انا كده كده اصلا معيش غير الاتنين، يعني انا كده كده اصلا مع، حتى لو جيت عملت عند الحداد هضطر ان انا اجيب واحد بس وابدا بيه واعليه، وبعد كده انا لسه ما عنديش، يعني ما عنديش غير اتنين من ده بس. Everything's in place. انا in their تقريبا انا tailor خلصت made. كل الباقي على السلاح بتاع ايه اللي هو ده، Now اللي to هو ده start ولا ده؟ reeling them in. انا كان معايا حوالي 7 ولا 6، خلصت منهم 4 عشان اعلي السلاح بتاعته، وفاضل معايا 2. انا صراحة عاوز كازوة عشان يبقى كويس معايا في التيم والحاجات ديت، خصوصا لما يجمع لك الوحوش، يديك برضك بونص في الاتاك من الشخصيات Sure, التانية. I've forgotten something. ف Not to worry, I'll هو simply كمان انا send someone بستمتع to fetch بيه، it. بستمتع A بالطريقة smooth بتاعته sailing بتاعت member الايه of ديت، لما يجمع لك بقى الوحوش تبقى متعة الصراحة. Take your pick. You'll find no second-rate items at Wagner's. My strength still fails me. من الشخصيات بدك ديت اللي بركز عليها اجيبها لما ينزل البانل بتاعها تاني، عشان اسمه دوت، عشان ايت. خطيبتك ديت هي بتعمل نغمات زيك اهو. كنت بعرف اعمل نغمة بتاعت اسمها ايه ديت، الشخصية الصينية دي. لحظة، انا المفروض كنت كاتب الاكواد بتاعتها، حاول افتكرها تاني. مش عارف الورقة كنت حاطط فيها النغمة فين. I have to stifle it. فاكر الاكواد، مش متذكر الاكواد بالظبط. Everyone can hear your voice. لازم تاخدها على براها عشان تيجي مظبوطة. فين
انت خلصت خلاص اللي عندك من ريزن هنا ودوت انك هنا خلصت 160 عندك ولا لسه هتعمل فيهم حاجه؟ احنا عملنا ازعاج للشخصيه اللي كانت جنبك وهي طفشت ودخلت جوه. بقول لك انت خلصت كل حاجه في العالم بتاعك خلاص ولا هتعمل حاجه تانية؟ عادي الاتنين دولت تفرق. اخرج من عندك لو كده اعمل الايفنت اخلص فيه ولا حاجه. ده كده خلاص. فاضل لنا بس بكره بتاع الساموراي. العب بودي. مش هعرف العب ده وانت موجود معايا. استنى اخلص ده. عايزين الشخصية التالتة فين؟ نعم. ابدأ تاني. انجز. If
تسلم لي يا حبيبي. امبارح خلصت انا بتاعت السمراء اللي هناك ده، ال 3 نجوم في دقيقة بالظبط. وصلت لها ولا لسه؟ Cheap tricks. I'm ready. انا خدتها بس ما عملتهاش صح. انجز انجز انجز. That won't work. Cheap tricks. الصراحة هي ممتعة، هي عايزة تركيز بس وانت بتضغط الاي عشان تفادي الضربة وخلاص. I'm ready. حاسس بتاعت النهاردة فيها حاجة غلط ولا في حاجة مش مظبوطة. لغاية دلوقتي ما بشوفش الأرقام مثلا اللي بتترد فيه ولا حاجة. ايه ده؟ برضو What's one more opponent? I'm ready. ولا واحدة من صدتهم أصلا بترد عليه أرقامه، في حاجة غلط ولا؟ أنا مش فاهم المرة دي بتتعمل ازاي. والله بضغط الإي. التركيز. انجز. I'm ready. I'm ready. لا حرام والله. What's one more opponent? Take this. Cheap tricks. That won't work.
اللي انا ما اشوف كده فيها فيديوهات ليها ولا حاجة. Everything's in place and they've taken the bait. Yes. Now to start reeling them in. Ah. انت في القصة بتاعت اللي هو اليوم بتاع النهاردة بقى. طب كويس، انا لسه ما وصلتلهاش اصلا. Cheap tricks. I'm ready. بتاعت اليوم دي رخمة شوية عشان الواحد يخلصها في ال 75 ثانية، ما اعتقدش. وبكرة هيبقى بتاع اللون النار. يلا انت ضيعت 20 ثانية بس وانت بتلف كده. Cheap tricks. That won't work. Take this. يا راجل يا راجل يا راجل. الوقت اصلا خلص وهو لسه بس عمال بيضربش غير 3 4 ضربات. انجز. ده ما عندوش درع، بتاع امبارح هو اللي كان عنده درع.
لما هو بيصد بيتشحن القوة بتاعته، هيفضل يطول اصلا. شفت انت الدرع الحمراء اللي بتظهر تحت الهيلث بتاعه ده، هتلاقيها بتتحول بتشحن لونه ابيض. انت ساعتها هتطول تقريبا. يعني مثلا لو فضلت اضرب كده تقريبا نفعت. هي شكلها كده خلصناها في 41 ثانية. شكله لما يصد انت بتخليه يشحن الطاقة بتاعت الدفاع دي عشان يبدأ يضرب على طول. حبيبي عبودي. ده طلع اسهل من الاتنين اللي قبله. احنا تقريبا خلصنا الثلاث نجوم ديت بسرعة صح؟ ايه الانجاز ده؟ ايزي خالص. انا كنت مفكر اصلا الدرع اللي هو مثلا الطاقة اللي كانت بتظهر دي لو اتشحنت هيعمل عليه الدرع فهيطول معاك مثلا في الضربة. التاني ان هو بيخليه يشيل الدفاع ويضرب على طول. فاضل لنا القصة نفسها بقى من 12 ل 14. اه والله العظيم لو السمراء كده وانت بتضرب مثلا معاهم هتبقى ممتع اكتر في اللعبة ذات نفسها. وخصوصا لما تكون داخل الابس وانت مش انت مش هتبقى يهمك ان انت تخلص بسرعة، المهم ان انت هتستمتع معاهم. ما انا اللي بيخليني مستمتع معاهم ان فكرة الضربة بتاعتهم ديت حاجة جديدة كده، حاجة لذيذة في اللعبة. انت حتى لو تلعبها كل يوم مش هتزهق منها. يعني انا بتمنى ان الايفنت ده ما يخلص عشان الواحد يخش كل يوم كده يضرب فيه. You're here. It appears everyone has arrived. بالعكس مش هتبقى صعبة ولا حاجة، بما ان الواحد بيبدأ يفهم الدنيا ماشية ازاي، خصوصا زي اللي انا كنت عامله من شوية ده. انا كنت مفكره اصلا هيبقى صعب ومطول، خلص اسرع من الاتنين اللي اصلا اللي قبلهم بتاع اليومين اللي فاتوا. يعني الفكرة بس انت تفهم القصة بتاعت الضربة تمشي ازاي وخلاص بتبقى سهلة خالص. Though all the craftsmen involved were very experienced, the process was still unsuccessful. اللي بيبدأ اللعبة هتبقى رخمة الصراحة معاه. When the deadline came,
The blade still wasn't finished. يعني المشكلة بس اللي أي واحد تحت ممكن نراك 50 ولا 45. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. دينجا أخبارك إيه؟ And the head of the Kamisato clan eventually tracked down the craftsmen near the seaside. However, they met fierce resistance from the craftsmen, and in the end they were unable to prevent them from escaping by sea. The Kaedahara clan was severely punished for the swordsmiths that had escaped, and the family gradually fell into decline. Moreover, I heard that the head of the Kamisato clan was injured by the fleeing swordsmiths, which combined with his advanced age caused him to pass away shortly thereafter. Danjo? Yes. The sudden passing of the family head left the Kamisato clan leaderless. Treacherous people took advantage of the situation and put the family status in the Yashiro Commission at jeopardy. بالكاف ديت اللي هم اللي في الخليج. هم بيحولوا الجيم لكاف. زي فكرة جوجل وكوكل. But thanks to my brother, everything is getting better now. منورنا والله في البث كده. طمنا عنك كده، انت اخبارك ايه كده؟ The Kaedahara clan and the Yashiro Commission always believed that was the case. However, the story of the 5 Kasen seems to imply that the failure didn't stem from a lack of skill, but rather the diagram had been tampered with by someone. Miss Kamisato, I heard yesterday that the Yashiro Commission has still kept the diagram ever since the failed يا رب دايما بخير كده يا رب. Might I ask you to do me a favor? Yes, I understand. I will go back and search for the diagram. Please come meet me at the Kamisato estate later. ما انت منين كده؟ ممكن مصري بس مش عارف برضه. يعني الاسم مش مشابه معايا مثلا على دولة معينة، عشان كده سألتك. من الإمارات مثلا؟ ولا من السعودية؟ أكيد منورين. كل العرب منورين. احنا في الأول وفي الآخر كلنا إخوات أصلا. من الكويت؟ أهل الكويت مشرفنا. Though the diagram is well preserved, you can still tell that it's seen at least 3 or 4 centuries of history. Whoa, that's pretty old. Is it still possible to find any evidence of tampering? At this point, we can only try our luck and see how we fare. المفروض نحط المحقق كونان معانا هنا. هو اصلا الخليج بشكل كامل اليومين دولت الجو فيها صراحة صعب. يعني انا قاعد اصلا هنا في جدة في السعودية. الجو الصراحة صعب عندي هنا. الصراحة انت لو طلعت للشمس بس كده دقيقتين، بس كده دقيقتين ايه؟ كام ثانية بس كده يجيلك ضربة شمس. I see. But I fear that I've discovered this secret too late. أبشر. When my grandfather was young, he proposed reviving the Ishin art many times to my great-grandfather. But my grandfather was only scolded for being too foolhardy. Yesterday,
The former family servant said that my great المشكله يا عبود احنا لسه ما دخلناش في الصيف. يعني انت تتخيل احنا الجو عامل ازاي واحنا لسه ما دخلناش في الصيف. لما يخش علينا بقى الصيف هيبقى عاملين ازاي؟ ركاب المكيف مش هيساعد حتى معانا. My grandfather also failed. My great-grandfather then told him, if you can't find the secret, درجة الحرارة عندي هنا 33. then the Ishin art deserves to fade from the world. My grandfather left Inazuma in a rage after hearing those words. He didn't ever see my great-grandfather again, even till the day of his passing. ده 33 ده خفيف النهارده عن اليومين اللي فاتوا. The argument between the two of them was simply احنا شكل الصيف ده السنه ده هيبقى داخل عندنا مثلا ايه من 42 ل 48 ممكن نوصل لل 50. ربنا يسترها. Grandfather was very industrious when he was young, but later in life, he no longer bothered with the forging arts. It appears that his failure took quite a toll on him. Kazuha, did your great-grandfather really say, if you can't find the secret within? للأسف هي أصلا الصيف الفترة اللي فاتت دي كانت حاجة صعبة من حاجة 40 لحد 50. يعني أنت متخيل أنت لو أنت ماشي مثلا حتى في الظل كده ودرجة الحرارة معاك 48 اللي هو أنت بعيد عن الشمس خالص، ما بالك بقى لو وقفت في الشمس. Yes, it appears that you understand my meaning. Kazuha, if your great-grandfather thought that the Ishin art lacked finesse, الواحد بيبقى اللي شايل همهم الصراحة الناس العمالة اللي بتبقى شغالين في المقاولات اللي هم في العمال اللي بيبقى في البنى والحديد. صراحة بيبقى الوضع بتاعهم صعب. If you can't find the secret within, don't you find that a little strange? Huh? Oh, so you're saying my great-grandfather may have. هو المشكلة إن القعدة مع المكيف على طول برضك غلط. ما هي يا ريتها حتى بتبقى مفيدة. The current evidence suggests that is highly likely. I apologize, but would you all please accompany me to the Tenryou Commission? After I became a wanted criminal. المشكلة الأكبر هنا في جدة هنا في السعودية إذا كان في صيف ولا شتاء، أنت طول السنة عندك صيف بس، ما بتعرفش حاجة اسمها شتاء هنا خالص، حتى لو مطرت كأن واحد كده بيرش عليك شوية مية وخلاص، إنما الأجواء بتفضل صيف على طول. اي نعم هي الفترة بتاعت الشتاء ديت درجة الحرارة مثلا بتنزل 28 26 بس اسمه ارحم من الحاجة 30 وحاجة 40 ولغاية ال 50. تقريبا جدة هي الحاجة الوحيدة اللي في السعودية اللي ما بتعترفش بحاجة اسمها شتاء خالص. لا الشتاء عندي هنا حرفيا ما بتقلش، يوم ما بتقل خالص ما بتنزلش عن 22. انت متخيل يعني انت في اجواء الصيف اصلا ولا اجواء ربيع. هو مسميات بس، كان زمان بيبقى لهم مكان، دلوقتي ما عادش غير مجرد اسم وخلاص. احنا اصلا المفروض ان دلوقتي احنا في الربيع. لا انت بتشوف الاشجار اصلا حتى ظهرت ولا بتشوف الجو كويس. What are you all doing here? Did something Kujo Sara. Perhaps you still remember me. وما فيش احسن من انمي يعمل لك شويه الزرع والشجر والورقه الشجر اللي بتقع يحسسك باجواء بتاع الربيع والخريف، انما في الواقع احنا بنشوف طول السنه. Yes, the items seized at that time are currently stored in the warehouse next to the police station. عندك حق الصراحة. Those items should be returned to their rightful owner. No, I'm afraid you misunderstand. I'm not here to reclaim those belongings. I just want to investigate. هلا صحيح انت بتلعب اللعبة بالك قد ايه؟ وفرانكي كام دلوقتي؟
All right, I'll inform the police station. They'll take you into the warehouse. Thank you, Sarah. Kaedehara, about the Vision Hunt decree. That's all in the past now, Kujo-Sara. There's no need to mention it again. I know you've also had your own convictions and struggles. However, may I ask something of you? Yes? What is it? وماله يا اخويا، اسأل. Currently, I have no plans to stay in Inazuma. As a result, those items from my family's estate are of no use to me. Madam Kujo, I believe you are a person of integrity. After our investigation is over, I'd like to ask if you can handle those belongings. تخيلوا ان اللعبة دي اتحولت بالدبلجة المصرية اللي هو بتبقى الشعبي شوية. Use the money to help the poor. اللعبة دي هتبقى ممتعة في القصص بتاعتها ولا لا؟ I'll be sure to take care of it. يعني زي سارة كده كانت كان كذاب بيقول عايز اسألك حاجة، راح بتقول له ياس اسأل، فيجي واحد مصري يقول لك وماله يا اخويا، اسأل يا اخويا اسأل. ده تقريبا لو اتحولت بالشكل ديت وجابت مثلا محمد هنيدي والشله دولت هتتحول لحاجه تانية خالص. ما سبيستون اللي هم المغاربه والسوريين والحاجات ديت بتبقى حلوه الصراحه، اللي هي اللغه العربيه الفصحى بتبقى جميله. بس انت في بعض الالعاب كده قديمه تلاقي مثلا اتحولت للدبلجه المصريه، ساعات بتحس كده بكوميديا شويه فيها. لا مش عايزين احنا افلام من دي خالص، عايزين نضحك وخلاص. انما احنا نقعد بقى مع الافلام الهنديه ديت اللي يقول لك ده بينضرب ويقعد سنه عبال ما ينضرب ولا حاجه. However, I have clearly marked the corresponding items, so they shouldn't be too difficult. هنخش الدومين هنا ولا ايه؟ I'll be waiting for you at the door. Please come see me if you require any assistance. Kazuha, since the items are scattered throughout the building, I propose we split up and look for clues. Yes, sounds like a plan. Thanks for your help, everyone. وداخلين دومين. Oh, it's you. Unfortunately, I have yet to find anything of value here. تقريبا ده القصة الأخيرة في الحدث اللي شغال حاليا، اللي عشان البنا اللي فاضل اللي ما اترسمتش ده. Then it could fetch a decent price. However, I doubt it could be sold in its current condition. I was taking a closer look just now and noticed a large piece of dirt caught in the fabric fibers on the back side. The soil is deeply embedded into the cloth. That means a great deal of force was used when the dirt was lodged into the cloth. It's likely that this patch of dirt is from the very flower pot thrown by Kazuha's grandfather. Because this is not what we are looking for now. Let me think. If I wanted to leave a message behind, I would probably choose to leave it on something a little more special. Albedo seems to be thinking pretty hard. We better not bother him. انت فاضل قد ايه عندك على المغرب اصلا؟ ولا انت جاي هنا عايز تجاوب على الناس بحالها؟ There must be some around here somewhere. Do you see all these pots here? Some of them are bound to have liquor inside, right? يا ام سهل، يعني هانت اهو، كلها ساعة وشوية. Hey! Everyone else is trying hard to help, and you're over here looking for a drink? I merely jest, of course. Come on, we're close to uncovering the truth now. Why do you look so worried? Well, Paimon doesn't really get why Kazuha told Sarah to sell all these belongings.
انا عندي هنا 46 تقريبا دقيقة What if we don't end up finding anything? و43 دقيقة بالظبط. Then wouldn't Kazuha lose the chance of finding out what really happened all those years ago? You know, just saying. I know you are worried about Kazuha, but if you ask me, he is stronger than you think. Since Kazuha made such a request to Sarah, that indicates he's يعني already قبلنا made his choice. Whether we find out the truth or not today, or whatever it turns out to be, he's ready to accept it. No, not intuition. Rather, I've lived for a long time now, so you could say I have some experience in reading people. Leave the things here to me. You two can look around elsewhere. انت ايه رأيك، اسحب للشخصية دي احتياطي لغاية ما القزوة ما يجي ولا بلاش المرة دي، بما ان كده معاه حوالي 40 سحبة، عشان كده انا اللي جدا مش هسحب عليه في اي حاجة، لا سلاح ولا شخصية. These books here are all related to smelting steel, and these are about the process of forging blades. This pile over here is all about plants and flowers. انت بالك قد ايه بدأت اللعبة اصلا؟ About plants and flowers must have belonged to Kazuha's great-grandfather. ماشي ارسلها عادي. I skimmed through them just now, but I didn't find anything particularly worth noting. I shall take a closer look and let you know if I find anything. لسه جديد يعني معانا يا مسهل. خلاص احنا كلنا هنا اصلا كده معاك، لو في اي حاجة محتاج تعرفها ولا مساعدة في اي حاجة جوه عندك العالم، لما تفتح العالم عندك هتلاقينا معاك على طول. Oh, it's you. I'm currently investigating the sword rack. Oh, since the Kaidahara clan was a family of renowned swordsmiths, then this blade should be super valuable, right? Maybe it's a treasure of the Ishin art. I'm afraid الكود اللي هو لسه ظاهر قدامك دوت في الشات بيديك حوالي تقريبا 60 بريمو، فلو انت لسه ما استخدمش استخدمه، واللينك اللي تحته ده اللي هو بيخليك تستخدم الكود فيه بدل ما تفتح اللعبة نفسها. لحظة اروح على الديسكورد كده اشوف. Perhaps Kaidehara used it for training as a child. Oh, there seems to be a couple uneven characters etched into the scabbard. ما اعتقدش ان في 2 و8، وعلى التسريبات انهم بيقولوا ان هو هيبقى 2 و7 بعد كده هيخش على 3. بعدين اصلا على 3 هيبقى في الشخصية اللي هي العنصر اسمه دوت النباتي اللي هو بتاع الارض. لسه ما ضفتش والله الكود ده يا صاحبي. بص اكتب كلمة ديسكورد على طول نفسها. المرة اللي فاتت نسيت اضيفها اصلا. مع ان كان واحد نبهني ان انا اضيفها في الاختصارات. خلينا هو القصة شغالة اخش اضيفها ولا حاجة. I heard that it was left behind by my great-grandfather. Yeah, the plants seem to have been dead for a while now. Well, after my great-grandfather stopped studying the forging arts, he picked up the hobby of keeping bonsai plants. Most of his prized plants were given to others once he became seriously ill. But he specifically left behind this dead plant at the time, and even instructed my grandfather not to throw it away in his will. My grandfather deeply regretted that he never managed to reconcile with my great-grandfather, so he left the plant exactly as it was. لا يفهم قبل كده. طب كويس. انا كنت فكرت لسه ما ضفتهاش. Now that you mention it, this flower pot is kinda suspicious. Yes. Let's take a closer look, shall we? We finally found something! It's only a bunch of blank paper. Do you think someone already discovered the الحاجة الوحيدة على الصورة اللي انت بعتها لي ان ممكن اقول لك ان هو ايتو هيبقى مكانه كازوها، على اساس ان التسريبات بتاعت المرة اللي فاتت لما كانوا بيتكلموا الشركة
ان هم هيأجلوا كازوها من 2/6 ل 2/7. بعدين اصلا الشخصيه اللي هي الجديده التانية ديت شخصيه فور ستار، ففور ستار هتبقى موجوده كده كده مع البانر الجديد اللي هو مثلا في البانر الاول مع الشخصيه الجديده. You mean to say that these sheets have been written with special ink, like that which Miss Kamisato found before? Yes, I agree with this hypothesis. هو الصراحه لو ما جابوش كازوها اصلا في التحديث اللي جاي دوت هتبقى رخام. There is a pond outside the police station. I'll use the water there. وهم عارفين اصلا لو هينزلوا الشخصيه الجديده وهينزلوا معاها كازوها الناس مش هتسحب على الشخصيه الجديده وتسحب على كازوها، اللي هي الناس اللي لسه ما جابتش الكازوها لغايه دلوقتي. Weren't just plain old sheets of paper, were they? Just as everyone guessed, after I sprinkled some water onto the paper, writing did indeed begin to appear on it. It is a letter written by my great-grandfather. Oh? What does the letter say? It is. I'll tell you what my great-grandfather knew at the time, but before that, I wish to take you somewhere. Everyone, please follow me. ارتجاج من ايه؟ Kaidehara, why did you lead us to this beach? It is. In fact, my great-grandfather and the head of the Kamisato clan tracked the fleeing... حد من اصحابك هو اللي عرفك على اللعبه عشان تبدا فيها اللعبه من جديد في الثلاث ايام اللي فاتوا دولت، ولا انت عشان شفت فيديوهات ليها فقلت تلعب؟ And it was right here where they encountered the culprit who framed the Kaidehara clan and the Raiden Gokaden. It reads, Welcome back. To whoever reads this letter. ايوه بسألك انت بتقول انت لسه بادئ في اللعبه او جديد، انت بدأتها بناء على حد قال لك عليها ولا انت عشان شفت لها فيديوهات؟ And after much consideration, I finally decided to disclose the matter. All those years ago, when I was pursuing ما شاء الله. طب والحسابات التانية على نفس السيرفر ولا سيرفر امريكا والحاجات دي؟ I was not injured by one of the fleeing smiths. Rather, it was night, and after the clues led us down to shore. يعني بعد بشوية، أنا بقالي 9 شهور بالظبط. النهارده كام؟ كمان 5 أيام تقريبا، احنا في شهر كام؟ 4؟ كمان 5 أيام كده يبقى 9 شهور بالظبط. احنا في 4 بدأ في 6، لا هيبقى 10 شهور بالظبط، كمان 5 أيام. Myself and the accompanying samurai had been defeated. Commissioner Kamisato was severely wounded, and I barely escaped death myself. My hat had fortunately blunted a blow to my head. The unusual stranger could have easily taken my life at that moment. But, after noticing my appearance, he stopped his attacks and sternly asked if I had any connection with the name Niwa. I answered that it was my father's surname. And after my father disappeared, I was adopted by the Kaedehara family. اسمه ايه الانمي ده يا عبودي؟ Upon hearing my answer, the stranger paused. After a long silence, he suddenly said, "Tell her this.
انا تقريبا بدأتها في وقت العصرية، في اللي هو هي بالظبط لو انت عايز بكم ساعة وكم دقيقة كمان. انا عشان بشكل يوم اصلا بلعبها تقريبا ما فيش يوم فوته في اللعبة خالص. So that's what really happened. ابقى اشوف الاسم بتاع الانمي دوت، ما عنديش اي خلفية عنه خالص. Yes. بعدين اسمه اصلا غريب My شوية. great-grandfather and the head of the Kamisato clan escaped from death and learned that the forging diagram had been tampered with by Kuni Kazushi. However, due to the encounter, the head of the Kamisato clan was worried that my great-grandfather would be falsely accused of being involved with the perpetrator. So even on his deathbed, انت في الحسابات التانية بتاعتك فرانك وصلت للرانك 55 ولا لسه؟ Because the perpetrator said he would destroy the Raiden Gokaden. My great-grandfather worried that the perpetrator would still return for vengeance. So, to protect his loved ones, he closed the family business. He said, as the leader of the Kaidahara clan, I am deeply ashamed to witness the decline of the Ishin art. يعني انت 7 شهور ده كلهم وما عدتش لسه الرانك 16؟ ده انت كسرت الرقم القياسي للراجل اللي معانا. انا اعرف واحد هنا معانا كده بيخلص بمجرد المهمات اليوميه وخلاص، لا بيلم حاجه في الارض بتاعته ولا بيعمل اي حاجه. انت كسرته بزياده. Yes, that's right. If my grandpa had somehow discovered ما شاء الله، ده انت لو بتخلص كل يوم ايه مش مهمة حتى، ده لو بتاخد كل يوم صندوق يمكن هتعدي الرانك 16 ده بسرعة. He failed to catch any of the hints in my great-grandfather's words. Miss Kamisato, it appears you were unaware of the happenings that my great-grandfather described here. What are your thoughts? I suppose the reason the head of the Kamisato house never spoke of this to the family was due to similar. ما انا ملاحظ كده، انت بتتكلم انت في رانك 16 16 ده انت تقريبا في يوم ولا يومين ممكن تجيبهم على طول لو انت مشيت بس مع الاحداث اللي بتحصل. I will discuss this matter with brother shortly and investigate the identity behind the one called Kuni Kuzushi. Rest assured, we will act cautiously. To be honest, يا عبودة تبقى ابعت لي اسم الانمي ده برضك على الديسكورد في الخاص عشان الاسم ما يروحش من عليا ولا حاجة، عشان لو كده ببص عليه. My great-grandfather said in the letter that he did not wish his descendants to blindly. انا بحب اصلا الانميات اللي بتبقى جديدة وبس تكون احداثها بتبقى حلوة كده. ما بتفرقش معايا الناس بحالها تتفرج عليها ولا لا، بس المهم ان يكون الصوت تبقى كويسة كده وحلوة. I think what's most important for each person is not the past, but the present. Even though we must carry the burdens from the past, there are also things we wish to strive for. Therefore, knowing the truth behind what happened is enough for me. ما فيش مشكلة، أنا كل الفكرة بس عشان أعرف الاسم ما يروحش من على بالي، وأنا كده بخش أجيب الحلقات اللي موجودة بتاعته بحالها. أتخيل إيه؟ These are simply insights I've gathered from all that I've experienced. Thank you all for accompanying me in my search for the truth behind that incident. Great! Now that we're done here, let's head back to Rito. Today is the final stage of the Iridori Festival. Not only will there be Shincha...
Hello, traveler. Paimon? ده من كتر الكسل يعني. Albedo, why does the portrait of Kuranushio covered up? Paimon wants to see what your current. على فكرة اللي بيبقى عنده وقت فاضي بيقدر يخلص الون بيس زي ما ان حلقاته اهي كتيرة. انت بتتكلم في 1000 وشوية، فيقدر يخلصهم مثلا في شهر ممكن شهرين، بس لو عنده وقت انه يفضل مشغل الحلقة ولا الحلقة على طول. ايوه، ما هيرد عليك هيقول لك ايه؟ ما هيبقى مقتنع ان انت عمرك ما خلصت في كل الحلقات ديت في يوم واحد. Is that so? Anyway, there is still time before the ceremony. You may have a look around the venue first. هو تلاقي قال لك الحركة ديت بحيث انه عارف ان انت استحالة تخلص في يوم واحد، وهو كده مش هيدفع ولا هيخسر حاجة. Well, hello everyone. Hey! What are you two doing together? Don't think we didn't see you two chatting up a storm just now. The moment we came over, you stopped talking. Is that so? I'm afraid you're just overthinking things. We were merely discussing wine and food. I'm sure you two wouldn't be interested. Speaking of good sides with sake, I personally prefer fried tofu. Forget it. Even if those two are plotting something, they'd still never let us know. وعمل لك بلوك ولا ايه يعني؟ مع ان الطريقة اللي انت عملتها ديت تنجح ان انت تاخد منه $300 عشان هو محددلكش مثلا تتفرج عليها ازاي. انت بدأت بداية الانمي وختمتها في الاخر. هو ما قالكش من اول حلقة لغاية اخر حلقة. I came here to take in the sea breeze. Such a bustling atmosphere is never really to my liking. طب كويس والله. I knew you were still worried about me. Thank you, but please don't worry. The things I said in front of everyone weren't just pretty-sounding excuses. Look, see this familiar harbor in front of us? Before, you could sit here all day without seeing a single ship pass through. Instead, all you would see were soldiers from the Kanjo Commission, guarding against possible intruders. But now, it's become a bustling place. Not only are foreigners coming to Inazuma again, but traffic between here and Watatsumi Island has also been picking up. Yeah, Inazuma's already started to change, huh? I was thinking, in some ways, each and every one of us are similar to this country. It might take a different amount of time for different people, but there will inevitably come a day when each person can let go of their burdens. And when they finally let go, they are free to follow the wind as they please. ما انا هطورها ان شاء الله. لو كازوها ما جاش في التحديث اللي جاي دوت، وكده كده اصلا مش هصعب على البنات التانية، فهضطر ان انا اشتغل عليه. انا مستني بس اشوف التحديث اللي جاي دوت اذا كان هيبقى فيه كازوها ولا لا. لو ما فيهوش كازوها هطورها على طول. Traveler, Paimon, it's a pleasure to see you. اي غرفة اللي بتتكلم عليه؟ Indeed it did. ما فهمتكش ان انت قصدك على اي غرفة. The signing event went off without a hitch, and I must say, the readers seem most satisfied. اوكي خد راحتك. ادينا موجودين هنا ان شاء الله لو انت رجعت على طول.
Is it just Paimon, or are you on the lookout for something? You aren't mistaken, though I'm ashamed to admit it. But in fact, I have been on the watch for tourists from Liyue. After all, I came to Inazuma under the pretext of evaluating a potential investment. If an acquaintance were to see me sitting here, then there would be no way to hide the truth from my father. Fortunately, the crowds of readers that came flocking over have kept the usual tourists at bay. Oh, I should mention, Shu is also unaware of the real purpose of my trip. If you happen to meet him, please, remember to keep it a secret. Then, please accept my thanks in advance. I'm sorry that I can't chat long. There are still readers waiting in line. I'll see you later at the unveiling ceremony for Kuronushi's portrait. تقريبا آخر واحدة ديت. Ah, greetings, traveler. Paimon. Oh, Ayato! We finally get to see the busiest person of all. Yes, there were many things which required my attention these past few days. Fortunately, the Iridori Festival is proceeding smoothly. The Tri-Commission cooperated closely to prepare this festival, so at long last, I can take a break today. Brother and I are very grateful for your help. Toma sure is taking his sweet time. Yes. Today is one of the rare occasions when Brother isn't busy. I was going to buy some books, but he said he wanted to come along. His treat. However, he forgot his wallet at home, so he asked Toma to go back and fetch it for him. Paimon didn't think Ayato could ever be forgetful like that. Brother always works diligently, and it's rare for him to ever put his duties to the side and relax. So, Toma and I really cherish such moments when he's forgetful. It's time for the portrait's unveiling ceremony. Let's head over to the 5 Kasen Plaza. Everyone, welcome to the magnificent Iridori Festival. Today, we have ushered in the final stage of our festival. And now we will reveal the final portrait of the 5 Kasen, Kuronushi, which was done by none other than our guest artist from Mondstadt, Calx. Paimon has no idea what Albedo's portrait looks like. Oh, this is so nerve-wracking. Let's all count down together. 3, 2, 1. Huh? What's this? This piece depicts nothing but a background. I suppose Calx must have forgotten to include the character. Let's hear some words from Calx himself regarding the creative process behind this piece. Hello, everyone. First, I would like to say that it was an honor to be invited to create the portraits of the 5 Kasen. The 5 Kasen are legendary figures from ancient Inazuma, famous for their works of poetry. As time passed, poems were composed about them, and they became the subjects of many stories. I learned from existing sources about those stories that the character of Kuronushi is the deepest and most differing of the 5 Kasen. Moreover, Kuronushi lacks a dedicated chapter among the stories. It's as if he is a behind-the-scenes role of the 5 Kasen. Perhaps we can assume that every creator had a different understanding of Kuronushi. So, in the same way, I also wanted to leave this character to everyone's own imagination. After all, the Iridori Festival is a place for everyone to express their minds through creative works.
His super logical explanation is sure to win everyone's approval. Well, it seems that our adventures at the Iridori Festival have come to a close. Huh? Yes. What are you talking about? Oh, right! We still haven't figured out who left those stories of the 5 Kasim for us to find. Really? Come on then, who is it? Tell Paimon! Well, that makes sense. Otherwise, there'd be no way to give the right paper to the right person every time. Right. Even though they were using stories to hint us toward Shincho's trouble. ما اعرفش اصلا ايه الهدف حتى من البانر الاخيره دي. انا كل البنات اللي فاتوا كان كل واحده فيها شخصيه، المره دي بس مجرد زرع وخلاص. Let's go. We'll get to the bottom of this. نورتنا والله في البث بتاع النهارده، وربنا معاك بقى وكده وبتوفيق ان شاء الله. To be honest, I am very grateful to the one who left those stories for us to find. This journey allowed me to uncover the truth behind my family. And I am also very fortunate to have you to accompany me and find the answers. هلا صحيح المسمى بتاع جبر الخواطر كده كويسة ليها ولا أخليها اسم تاني؟ The one who left the stories of the 5 Kasan. I'm afraid you guessed wrong, Paimon. It wasn't me. Huh? Really? Oh, Paimon thought for sure you'd be the sneaky and tricky one. But seeing as you stumbled upon me, you aren't far from finding that person now. Because other than me, there's only one person left. Yes, in fact, before doing the portrait of Kuronushi, I visited the person who left those stories and confirmed a few things. I think my current approach to this portrait is the most correct one. After all, أنا قصدي على فكرة إن there are some things ماشية that مع are left obscure على and الفيديو out ولا of لأ؟ the public eye. بحيث لو هي ماشية مثلا مش ماشية قد كده مع الفيديو ممكن تحط لها اسم تاني مثلا ولا أي حاجة. Oh, are you asking about the one who left the stories of the 5 Kasen? I do happen to know their true identity, but things may be a little more complicated than you think. Welcome home, almighty Shogun. Ayato! You're the one behind the stories of the 5 Kasen! But don't you think you overdid it a little? Leading all your friends on a wild hunt like that? As it just so happens, one of the reasons I'm here today is to explain the details behind this wild hunt. Huh. Paimon wants to see how you'll explain yourself out of this one. First of all, the start of this whole incident was due to mere happenstance. You see, Lady Yai happened to catch sight of Shincho and the editor carrying the books away one night. She thought it was interesting, so she asked me to tease them a bit. Huh? So it was Miko after all! Paimon knew it! This thing had Miko written all over it! That's right. But using the story of the 5 Kasen to guide you to the Kaedahara family's secrets was my personal touch.
As for my roundabout approach, well, that was something which I had no choice but to do. Yes, due to a certain incident that occurred earlier, I happened to notice the bonsai plants left behind by Kaedehara Yoshinori, as well as the blank papers hidden inside. I knew there was more than meets the eye regarding those papers, but it took me some time to figure out the secret behind the ink, the kind that would only appear when exposed to water. What Kaedehara Yoshinori said in the letter is very important for both the Kamisato clan and the descendants of the Kaedehara clan, especially Kazuha. The Kaedehara clan used to be subordinates of the Kamisato clan. It was my ancestors who were unable to protect them all those years ago. So now, this obligation fell on my shoulders. Although he has the right to know the truth, the closer he draws to things hidden out of sight. يا خوفي بعد كل الكلام على كازوها وان هو موجود في الحدث ده وفي الاخر ما نلاقوش في التحديث اللي جاي. Kazuha has both the will and ability to be privy to the truth. Of course, I could outright tell him the truth that I had discovered, but maybe he doesn't have the will that's required. In that case, the truth would only become a burden to him. If he lacks the ability, then he ايوه انت مبسوط ان هو معاك اصلا، انما اللي زي ده غلبان. عشان كده بفكر ان انا اسحب على بنتي دلوقتي، على الاقل زي ما بيقولوا نص العمى ولا العمى كله، على الاقل يبقى معايا بنتي لو ما جاش كازوها. والله العظيم تبقى جهرة ملهاش حل. يعني تخيل مثلا لو كان جازوها جه مع الشخصيه الجديده الحاليه ديت، ما كنتش هسحب الشخصيه الجديده. I figured you would ask this question eventually. I merely saw that this matter would be of value to you. And more importantly, I hoped that while Kazuha and Ayaka were looking for the answers together, they would have some reliable friends by their side. انت على حظك بدأت قبلي على طول. انت بدأت ولحقت البانر بتاعه. انما عقبال انا كنت بدأت كان البانر الاصل بتاعه شغال وما كانش عقبال ما انا مثلا بدأت ان انا العب اللعبة وكان البانر بتاعه راح خلاص. You already know the answer deep down inside, don't you? The answer is actually hidden in the portrait of Kuranushi. يا خوفي الصحبة اللي جاية اللي انت تسحبها على البانر اللي انت عايزه في الاخر يجي لك تشيتشي ولا جي. Well, I've used it many times before. الصفر الخمسة. It's getting pretty late, so nobody else is around now. So Ayato must have been telling us to splash water on the portrait, right? انت خسرت اصلا كم 5 ستار لغايه دلوقتي من بدايه ما بدات اللعبه لغايه النهارده؟ It's the balladeer. So he was the one behind the trouble all those years ago. When there is no one else near the portrait, you can confirm with your own eyes. As for the means of revealing that answer, well, you have used it many times before. انا للاسف الثلاثه دولت هم اللي جولي في الخسارات بتاعت كل مره جين، بعد كده تشيشي، بعد كده اخر واحده جات لي في الخساره مونا. I wish to tell you of that incident now. It was just after the shogun announced the abolition of the decree. I heard that something had happened at the Tenryou Commission. They had discovered signs that someone had entered the warehouse storing the commission's articles of evidence and confiscated items. الحمد لله. اهم حاجه بس على البنا بتاع كازون ان شاء الله مش هيبقى فيه اي حاجه. So I told Kujo-Sara of the Tenryou Commission to treat it as if nothing happened. She was not to increase the guard or relocate the warehouse contents. In the meantime,
I sent a member of the Shumatsuban to keep watch over the warehouse. And sure enough, someone was sneaking in and rummaging through the belongings of the Kaida. انا في البانر الدايم كنت لما بسحب عليه في الاول بحس ان يجي لي دايلوج ما جاليش ولا مره. لما بقى معايا بقى شخصيات وخلاص بقى معايا تيم حلو لحليته جالي على طول. قلت انت بتيجي دايما كده في الوقت الضايع، ما عادش ليك لازمه اصلا خلاص. The best way to protect a secret is to treat it as if it doesn't exist. زي بينت دلوقتي، يعني بينت اهوت لما جالي اول مره كنت بحاول ابنيه بس كان معايا خلاص تيم محترم. ولما جيت البنر بتاعه قلت اسحبه عشان اجيبه سي 5 برضك مش عايز يجيلي. قلت عليه والله ما انا لاعب بيك ولا معليك. I am certain that the papers are the secret which the infiltrator sought to find, though he couldn't confirm whether this secret existed at all. So, now on to my final question. Which part of Kaidahara Yoshinori's experiences was the secret that needed to be protected? I don't have an answer to this question at present, so I'll leave it to your future self. As for now, وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Enjoy yourselves at the Iridori Festival. أخبارك إيه يا نصفر؟ الناس اللي جاية متأخرة دي. اليوم ليه كده خير ان شاء الله. شافاك ربنا ان شاء الله يا رب. تمام. التعب مخليك قادر تصوم ولا للأسف مش قادر تصوم بسبب الأدوية والحاجات دي؟ عشان العصب بتبقى رخمة شوية الصراحة. الله يشفيك ان شاء الله، وان شاء الله على طول هتروح معاك، مش هتفضل الألم بتاعتها كده على طول. انا حاسس بيك عشان هي لما كانت موجوده عندي قبل كده برضك تبقى صعبه، يعني ساعات بتجيلي كده من كل كام سنه لكام سنه، بس الحمد لله الواحد بقى عارف يتعامل معاها زي ما بيقولوا.
Traveler Paimon, nice to see you again. Wow! It's Kokumi and Goro! So the divine priestess and the المشكلة أنا أصلا وأنا صغير كان المفروض عندي اللوز ما عملتش العملية بتاعتها، فلما بيجي لي بتاعت العصب ديت بيتنشط معاها اللوز فبتبقى صعبة خالص. Things are quiet in Watatsumi Island at the moment, and I wanted to buy some books. So I خد وقتك يا صاحبي. ما هتلاقي النوم ده بسبب الأدوية بس. الأدوية اللي أنت بتاخدها بتبقى فيها منوم شوية ولا حاجة، فعشان كده بتلاقي بتنيمك على طول. Her Excellency is traveling outside of Watatsumi Island and also meeting her pen pal today. As her general, it is my duty to ensure her safety at every turn. Pen pal? Yes, we started corresponding just recently. My pen pal and I share very similar tastes in light novels, and we always have a lot of interesting thoughts to share. Of course, there are also times when we fiercely disagree. Since we were both coming to the Irodori Festival this time, we decided to take the opportunity to hold a book review session and discuss our views on various novels in more depth. Sounds pretty professional. Hey, since you both like novels, why don't you try writing one together? Who knows, maybe you'll shake things up on the Inazuman literary scene. That's a very interesting idea. It's almost time. Goro and I must go to meet my pen pal at the agreed upon location. Kokumi, Paimon's super curious about this pen pal of yours. Can Paimon come with you? Don't worry, Paimon will just watch from a distance and won't interrupt anything. Let me think. Yes, I think it should be fine for you two to come with me. Alright, let's go together. This is the meeting spot. There's no one else around. It looks like we're early. Welcome back. My. Who have we here? انت خلصت خلاص القصة اللي دي كمان صح؟ Oh no. Paimon hadn't counted on running into Miko. She and Kokumi are on different sides, and they also believe in different gods. Or are they gonna end up having a fight? Lady Guji of the Grand Narukami Shrine. No wonder. I was just wondering where that air of superiority was coming from. آخر جزء ديت في الحدث نفسه. مجرد ما اخلصها كده مش هيبقى فاضل لي غير بتاعت الساموراي والزرعة بتاعت بكرة دي وخلاص على كده. Hello. Nice to meet you, fried tofu with all the frills. انت كده لسه معاك وقت اصلا ف تقدر تخلصها وزيادة ان شاء الله. Hey, what's going on here? Miko is Kokumi's pen pal? No, it can't be. Look at them. Clearly they already knew each other. Does that mean... Whatever are you talking about? I don't understand. I'm simply here for the book review session with Miss Soul of the Deep. Let's go. The venue for this meeting is in the Kanjo Commission headquarters up there. The view is excellent, making it a perfect place to drink tea and discuss creative ideas. Who holds a book review in the Kanjo Commission? You seriously expect anyone to believe that? You're not here to talk about shaking up the Inazuman literary scene. You're here to talk about shaking up things in Inazuma as a whole.
Watatsumi Island will soon hold formal talks with the shogunate on Inazuma's future development. It's essential to have an informal meeting like this one before the formal talks begin. Right, especially with someone outside of the shogunate like myself, who is in a good position to test out where each party draws the lines. But this is just our first meeting. It's a little too early to announce it to the general public. Huh. Okay then. By the way, where is your general? Didn't you say he would be joining you? Huh. That's right. Where did Goro go? Goro went to buy some books for me. He won't be attending the book review. Oh, what a pity. I was rather looking forward to seeing his fluffy ears again. Traveler, I'd like to talk to you for a moment. I have been getting the sense that Goro does not like having to deal with Gujiae. So I was initially reluctant to bring him to Rita with me this time. I noticed he instinctively hid as soon as he saw her just now. However, Goro has a strong sense of responsibility and will feel ashamed when he next sees me. So I would like to give him the task of buying some books for me to make things easier for him. But Goro rarely buys anything. So, as a favor from me, I'd like to... Kokomi, you focus on the meeting with Miko. Leave the books to us and Goro. Thank you. I made a list of the books I'd like to buy. Please, pass it on to Goro. المستخبي ده. Goro, are you alright? Oh, it's you. I wasn't expecting you-know-who to show up. It completely caught me by surprise. I had no idea what to say to her. Next thing I knew, I'd apparently already taken cover. I came here to ensure the safety of Her Excellency, but now I'm useless. I've become a burden instead. Goro, don't be so hard on yourself. Actually, Kokomi asked us to give you a very important task. Oh, Her Excellency's purchase list. Got it. This is how Her Excellency wants me to make up for my mistakes. No problem. Just leave it to me. Goro, let us come with you. We can show you around the Iridori Festival while we're at it. Ah, thank you so much. يلا بينا. There is a children's storybook on this list called Night at Mount Yogo. I think this is the stand where it's being sold. A children's storybook? Yes, it's for the children of Watatsumi Island. Her Excellency says that this book is simply written and very useful for learning new words. Hello, I'll take 5 copies of Night at Mount Yogo, please. تفتكر التمثال ده برضك هيبقى للبيت برضو زي بتاع امبارح؟ Wow, you're a lucky customer. There's a coupon in one of the books you just bought, which entitles you to a free gift. Wow, Goro got a free gift! That's amazing! Here you go. A toy box. It's all yours. What? A toy? Are you okay? The hair on your tail is standing on end. Fine. Thanks for the gift. لغايه دلوقتي احنا خلصنا كل حاجه، ما جاتلناش البنرات، بس ما اعرفش هتبقى موجوده معانا اوتوماتيك كده في البيت ولا لا. Yes. As a thank you gift for coming with me to buy the books.
اتمنى انه يبقى موجودين معانا في البيت الصراحه. الواحد يحطها كده مع البنى اللي هم بيبنيها، خصوصا البنات بتاعت النزومه، تبقى حلوه خالص. Next up, this isn't the focus of this trip, but let's go buy a light novel. It says on the list that Her Excellency had an editor called Onodera purchase the latest issue of A Legend. تخيل مثلا ان هم يعملوا بنرات لكل الشخصيات بتاعت اللعب، هتبقى احلى بياما. لحظه خلينا اشوف اللينك اللي انت بعته. Osmanthus wine tastes the same as I remember. Check out our fairy tale picture books. But where are those who share the memory? ايوه انا عارف الشخصيه على فكره، انا عشان كده سحبتها في البنرات اللي فاتت ديت وجهزتها معايا. يعني انا مستعد ان انا ابدا اشتغل لها على طول وكل حاجه، بس عشان مشكله في المرض بتاعت مكعب ده، عشان كده اشتغلت على الشخصيه اللي هي اللي معايا الحاليه ديت. فان شاء الله احنا فاضل معانا كام يوم اصلا؟ معانا 6 ايام، ممكن انا في خلال البنا ده ما يروح ويجي البرنامج الجديد هكون انا شغال عليه. Where do you want to go next? If you'd like to see Liyue's tourist spots, I have a few references. اللي هو ايه اللي بيحصل في الفيديو يعني؟ Excuse me, are you Mr. Onodera? I'm here to pick up the new issue of A Legend of Sword for Soul of the Deep. انا اول بانر ليها لما نزلت ما جبتش الشخصيه بسبب ان كانش لسه ليها ارتفاكتات ولا اي حاجه، وخصوصا ما كانش ليه معايا سلاح بشكل كويس ليه، عشان انا ما عنديش اصلا اي سلاح للشخصيات بتاعت الساحر ده اللي هو الكتب الحديث. بس لما عملوا لها ارتفاكتات وبعد كده رجعوها تاني في البانر جبتها على طول، وجت معايا على طول، يعني ما خدتش معايا وقت ولا حاجه. That entitles you to receive a special edition version with a review personally written by Lady Yae herself. Are you serious? Are you okay? You don't look very well. انا ان شاء الله في اليومين اللي جايين دول هبدا اشتغل عليه. Thank you for the books. Her Soul of the Deep asked me to buy this book after all. I'm sure she'll be very happy to receive a special version with the chief editor's review. انت ركز مثلا مع الشخصيه ولا 2 ويبدا يمشي معاهم واحده واحده، وهتلاقي كل الحاجه دي بتخلص معاك بسرعه. يعني انت شايف ان مثلا كل الشخصيات عندي شبه مخلصها، مش فاضل بس غير الارتفاكتات. بعد ما اخلص الدوريه بتاعت ان انا بخلص كل الشخصيات ديت هبدا اخش على الارتفاكتات لشخصيه شخصيه. التفريم بتبقى رخمة خصوصا في التالنت بتاعت الشخصيات، بسبب ان انت بتستنى الدومين 3 ايام في الاسبوع بس، ولا اشبه بكده، بس العملية بتبقى سهلة يعني. Just turn the handle and a prize ball will come out. Maybe today's your lucky day. Come on, Goro, go for it. Let me see. Oh, wow. Incredible. You got the golden ball. ايوه عشان كده بقول لك ركز مثلا على كام شخصيه كده انت محتاجها اساسي معاك في التيم. يعني انت مثلا ايه ركز على 4 في البدايه، بعد كده ال4 في التيم الاحتياطي، بحيث ان انت خلاص يبقى العمليه معاك 10/10. على الاقل خد من كل عنصر مثلا شخصيه. But you will also have the chance to shake hands and take a photo with her to commemorate the occasion. What? Not only do I have to meet her, but I have to shake her hand and take a photo with her too?
What? This guy won the Yai Publishing House's grand prize? Wow, that's so lucky. انت الصراحة انت عامل انجاز في في الحساب بتاعك. بدأ مثلا قبل بفترة بسيطة وعامل كل حاجة كويسة فيه. اللي اختلف ما بينه وبينك بس ان انا بجمع كل حاجة في العالم بتاعتي وانت مش بتهتم، فدي مش حاجة اساسية ولا حاجة مهمة. انما من ناحية الشخصيات انت يعتبر مهتم بيها اكتر. No, that's not what I meant. I'm not giving up the prize, and I can cope with the ceremony and the picture taking. But I have a request. I would like to ask Yai Publishing House to change the prize from light novels to books on agricultural science of equivalent value. Agricultural science? Yes. The land in Watatsumi Island is quite barren and always yields a poor grain harvest. We've been looking for new ways to improve the residents' lives. One of her Soul of the Deep's core objectives for the Iridori Festival was to purchase some works on crop cultivation and aquaculture. If I can get these books as my prize instead, we can save a lot of money, and Soul of the Deep can buy some other useful resources too. I see. I understand your request, but I don't have the authority to grant it. Lady Yai will have to have the final say. I will contact Lady Yai now. Please wait for our reply at the 5 Kasen Plaza. Depending on the situation, Lady Yai might need to negotiate this matter with you further in person. Okay, understood. Of you. You clearly don't like having to deal with Miko, but you still agreed to the ceremony and even made your own demands. You think so? I guess I got a burst of courage when I thought about Her Excellency's orders and the people of Watatsumi Island. I am the General of Watatsumi Island's armed forces. How can I let something like this defeat me? I'm ready now. I feel like I'm back on the battlefield. Even if Yai Miko does come to negotiate with me, I won't let myself be pressured by her. You still look pretty nervous though, Goro. Well, probably because I just realized she might make a cunning counter request just to toy with me. Sorry for keeping you all waiting. How did it go? What did Guji Yai say? Lady Yai has agreed to your request to swap the light novels for books on agricultural science. That's great! Additionally, Lady Yai says that she will include a few extra works, considering your intended use for those books. You may accompany me to Yai Publishing House's warehouse to select your preferred books. I believe your return ship leaves tomorrow night. We will package the selected books and take them directly onto the ship for you. You'll package the books? Then what about the ceremony? Lady Yai said selecting the books may take up a lot of your time and energy. To ensure you have fond memories of the Iridori Festival, she decided to cancel the ceremony. Although, she did leave you a letter. You can read it on your own time. I didn't think Yai Miko would cancel the ceremony. Huh. I was so انا شفت صحيح امبارح لما كنت بخلص في بتاعة الابراج اللي هي انت بتزرع مثلا بتاعة العنصر المية والتلج والحاجات ديت، لما كنتش عارف اقفلها 3000. ويلكم باك. لما رجعت الفيديو امبارح اكتشفت ان انا اصلا كنت بحط الابراج بسرعه كده على الفاضي وخلاص من غير ما اركز ان اسيب وقت شويه عشان اقلل الحركه بتاعت الوحوش. نيكست داي من 18 ل 20.
Kokomi and Goro will be boarding their boat home soon. Let's go down to the harbor and see them off. Traveler Paimon, thank you for coming to see us off. Very worthwhile. The book review session was a big success, and I feel very positive about the forthcoming talks. Goro also made a great contribution. He procured a whole batch of useful books for Watatsumi Island. I may have won the prize, but ultimately, it was Yae Miko who gave us all these books for free. If I have the chance in the future, I must thank her properly. Speaking of, didn't Yae Miko send you a letter yesterday? What did it say? Oh, I almost forgot. I'll read it now. Dear Goro, I suppose you must have been extremely nervous when you heard about the prospect of the award ceremony and the photo. It came as a surprise indeed to learn that not only did you accept those conditions, you also made your own demands. أفضل شخصية ما عنديش حاجة معينة، بس من ناحية لو هقول متعة ممكن إيتو، اللي هو مثلا كان مظهر بتاعه الإفكت اللي بيعمله لما يعمل الألتيميت. إنما بشكل عام كلهم عندي كأنهم واحد، يعني بستمتع وبحب أنوع من فترة للتانية من ده لده لده. Yae Publishing House will host an event next month, and we are looking for someone to dress up as a character from a light novel and interact with the fans. Goro, you are not only patient, but also very beautiful. Why don't you come and help us? I'll prepare a tailor-made outfit just for you. Oh, and by the way, it'll be a woman's outfit. I knew it! I knew she was up to something! البيت برضو اوكي. يعني انا مثلا لو جيت عندي من الشخصيات اللي مثلا اللي بحبها من ناحية الدمج ومن ناحية اللعب بيها، دي اكتر شخصية. انما من ناحية المتعة ومظهر الافكت هتلاقي إيتو. انما بقى بشكل عام كله، اذا كان ده لا اذا كان ده اذا كان ده كلهم عندي بنفس المستوى، مثلا اللي هو ان انا بستمتع العب بيهم بحالهم. حتى الدايلوج بحب اللعبة بتاعته، بتبدك لما بتعمل الاي وبعد كده التيميت وبتكمل الاي تاني. اصلا كده كده في الفترة الجاية دي هطور الشخصية دي، بعد كده ممكن اطور الشخصية تشيتشي لو ما فيش عندي بنارة اصحاب ولا حاجة، ومنى. فالتلاتة دولت بس الترتيب بتاعهم 1 2 3، او العكس ممكن 1 2 بعد كده 3. مش هتفرق معايا مين الأولوية من الاتنين دول. عايز متعرفش ليه خاطر في بالي ان انا اطور الشخصية ديت واجربها مع الشخصية الجديدة اللي هنا. انا بنت بطح اللي عمله فيا، يعني انا بنت اصلا كنت بسحبه عشان اجيبه سي 5، ما جاليش غير الواحدة بس. يعني انت بتخيل انا سحبته فوق ال 80 السحبة عشان يجي لي بنت، انا كان معايا سي 1 من الاول اصلا، ما جاليش غير واحدة بس. كمية الفقر في الشخصية ديت لا خلتني ان انا قفلت منها خالص. انا كنت مثلا بشوف مصروف 60 لما كنت العب بيه في الاول، وكنت هطوره لغايه 60، فلما لقيت التحديث ده جه قلت بقى عشان اخليه 90 بقى واطول الترنت بتاعه هنا واظبط وكل حاجه، ما جاليش غير مره واحده. قلت يا ربنا ما انا السحب. يعني بسحب 80 سحبه ويا ريته حتى بيجيب لي الشخصيات حتى،
بيجي لي سلاح يعني بقى انا في بنا شخصيات وربنا مش بنا سلاح، وبيجي لي سلاح 4 ستار، سلاح 4 ستار. ايوه اصلا السي، انت اللي يهمك كمان السي 1 دوت معاك خلاص، فده شكرا انت كده معاك كل حاجه كويسه فيه. الباقيين ده بحاله مثلا هيزود لي 3 ليفلات يعني، بس في الاي والالتيميت حديد مش هتفرق، ده يديك الغنى كلها عن كل حاجه. خصوصا مع الشخصيه الجديده ديت بيزود الاتاك بتاعه بطريقه مهوله الصراحه. بس هي زي ما قلت لك كده، لولا اللي كنت بسحب له بعد كده ما رضاش يجي لي، فاتخنقت الصراحه منه. بس كده كده هطوره يعني لما اهدى منه شويه، بس اطلع الغل بتاعي منه فيه. فاضل 2 على بكره هيكون خالصين يعني. احنا كده خلاص خدنا الجواز دي كلها. دي خلصت، هنا خلصت، هنا خلصت، فاضل لي من بكره بس. دي فاضل لنا فيها بكره بس. كده الايفنت معايا خلص خالص، ما عادش فاضل فيه حاجه غير بتاع بكره بس وخلاص على كده. الله صحيح، انت عندك خلصت المدفع اللي في الارض هنا ولا لا؟ خلينا نروح ناحيتها كده اوريها لك. في مدفع هنا فوق هنا اهو. استخدمته ولا لسه ما استخدمتوش؟ ده المكان بتاعه بالظبط. لا تفطر على الفطور طبعا. انا كده كده اصلا خلاص يعتبر خلاص هنقفل البث، عشان ميعاد الفطار بالنسبه لي عندي بدأ قرب. انت فاضل عندك 5 دقايق ولا خلاص بيأذن دلوقتي؟ بخصوص اللي هو المدفع دوت، انت كل الفكره بس ان انت بتنشنه على الآلة ديت اللي قدامك ده، عشان يكسر لك الحجر الموجود ان هو تعرف تنزل تحت. بس هي دي الفكره بتاعتها كلها. بيبقى في صندوق تحت كده وخلاص. بيبقى هنا في حجر مسدود، لما تضرب المدفع على الآلة ديت هتلاقي الحاجه ده اتكسر واتفتح، ينزل هنا تحت. هتلاقي في صندوق هنا، وهتلاقي في هنا اللي هو البراميل الصفرا الجديده ديت، وهنا في حاجه مسدود. بس دي كل الفكره بتاعت استخدام المدفع. اوكي، خلينا نقفل بس على كده، بما اننا خلصنا كل حاجه مفضلش حاجه عندنا، وعشان نجهز للفطار ان شاء الله. بعد الليله دي كلها بقى معانا كام سحبه زياده؟ جت لنا سحبه كمان ولا حاجه او اكتر؟ جت لنا سحبه.
من 47 بقينا 48. فحلو. الشكر لله وشكر ليك انت عشان انت بتتواجد كده دايما بشكل يومي معايا. بجد دي حاجه بتسعدنا على الاخر. ربنا يعلم اصلا قد ايه ببقى مبسوط وفرحان لما بتبقى موجود معايا كده. هنا فاضل 17. يلا اشوفك على خير ان شاء الله كده، وان شاء الله مع بعضنا بكره برضك بامر الله. السلام عليكم. اللهم يا مالك الملك، يا من في ملكه مقيم وفي جلاله عظيم وعلى عباده رحيم وبكل شيء عليم. اللهم إنا نسألك الأمن والأمان والعافية في الأبدان. اللهم فرج همنا ويسر أمرنا واقضي حوائجنا واغفر لنا وارحمنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم آمين، اللهم آمين. اللهم يا مالك الملك، يا من في ملكه مقيم وفي جلاله عظيم وعلى عباده رحيم وبكل شيء عليم. اللهم إنا نسألك الأمن والأمان والعافية في الأبدان. اللهم فرج همنا ويسر أمرنا واقضي حوائجنا واغفر لنا وارحمنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم آمين، اللهم آمين. اللهم يا مالك الملك، يا من في ملكه مقيم وفي جلاله عظيم وعلى عباده رحيم وبكل اللهم يا مالك الملك، يا من في ملكه مقيم وفي جلاله عظيم وعلى عباده رحيم وبكل شيء عليم. اللهم إنا نسألك الأمن والأمان والعافية في الأبدان. اللهم فرج همنا ويسر أمرنا واقضي حوائجنا واغفر لنا وارحمنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم آمين، اللهم آمين. اللهم يا مالك الملك، يا من في ملكه مقيم وفي جلاله عظيم وعلى عباده رحيم وبكل شيء عليم. اللهم إنا نسألك الأمن والأمان والعافية في الأبدان. اللهم فرج همنا ويسر أمرنا واقضي حوائجنا واغفر لنا وارحمنا برحمتك يا رب العالمين.